Stell, vor. Ein Typ, der nach dem Uni-Abschluss keinen Job findet. Seine Bewerbungen landen im Müll. Professoren ignorieren seinen Brief. Die Karriere scheint vorbei, bevor sie überhaupt angefangen hat. Dieser Loser arbeitet als Beamter im Patentamt in Bern, prüft Fremderfindungen für einen Hungerlohn. Abends kommt nach Haus zu seiner schwangeren Frau, die ihm bei den Rechnungen hilft, wenn die Nachbarn sich über den Lärm beschweren. Und dann schreit dieser arbeitslos Absolvent weiter Artikel. Nur weiter. Under Dreck Ailes, was die Menschheit über das Universum wusst. Sein Name wird zum Synonym für Genialit. Aber hier kommt das wirklich wirkt. Die wichtigsten Entdeckungen kommen in einer Straßenbahn. Ja, in einer ganz normalen Straßenbahn in Bern. Das ist die Geschichte, wie ein einzelner Mann die Realit verändert hat. Buchstäblich. Und nein, ich übertreibe nicht. Es beginnt im März 1879 in der Bahnhofstraße in Baden-Württemberg. Ein Baby wird geboren. Die Eltern sind in Panik. Der Kopf des Gugglings sieht seltsam aus, zu eckig, zu groß. Die Mutter ist in Tränen. Mit meinem Kind stimmt etwas nicht. Die hörst sacken mit den Schultern. Aber nach ein paar Wochen nimmt der Kopf eine normale Form an und alle beruhigen sich. Schade, dass sie sich so verberuhigt haben. Der kleine Albert spricht nicht. Überhaupt nicht. 2 Jahre, 3 Jahre. Kein Wort. Die Eltern bereiten sich schon auf das schlimmste vor. Und als endlich spricht, dann gleich in ganzen Sätzen, als heiter die ganzheit GBT. Sein ersten Wort? Ein Beschword aber so heiß super. Typisch Einstein. Erst als gründlich durchdenken. Dann das Ergebnis präsentieren. In der Schule können sie nicht ausstehen. Die Lehrer wissen einfach nicht, was sie mit ihm anfangen sollen. Stellt so viel Fragen. Nicht einfach, warum ist der Himmel blau? Sondern, warum hat der Raum genau 3 Dimensionen? Und das mit diesen Jahren. Stell dir das Gesicht des Lehrers vor. Ein Lehrer sagt ihm direkt ins Gesicht. Aus Ihnen wird nie etwas werden, Einstein. Dieser Satz geht in die Geschichte ein, als einer der epischsten Fails bei Vorsigen. Ungefähr so, als hätten Produzenten den Beatles gesagt, Gitarrengruppen sind out. Sein Vater Hermann ist ein erfolgloser Geschäftsmann. Aversig ständig, mit neuen Technologien Geld zu verdienen, hauptsächlich mit Elektrizität. Die gerade dabei ist, die Welt zu erobern. A Grundet Firmen, die fast sofort pleite gehen. Die Family sieht von Ort zu Ort wie ein Wanderzirkus, nur ohne Applaus und mit lauter Schulden. Als Albert Funsen ist, packt die Family wieder die Koffer, diesmal nach Italien. Der Vater hofft, dort lief es besser. Spoiler, es lief nicht besser. Aber Albert soll in München bleiben und das Gymnasium binden. Stell dir vor, ein Teenager, allein in einer fremden Stadt, in einer Schule, die hasst, wo man in verseltsam und perspektivlos heilt. Was matcht jeder normal Fundsendrich? Richtig, hat Abe. Albert aber sucht einen Arzt, ein Bescheinigung aber nervlich Erschwen auszustellen. Was bringen ziemlich real war. Aber sucht die Schulleitung, dass es besser für ihn ist zu gehen, und verschwindet nach Italien zu seinen Eltern. Rebell? Und wie? Aber hier wird's richtig cool. Rend an der Teenager in seinem Alter in Mädchen und Fußball denken, studiert Albert in seiner Freizeit die Mathematik der alten Griechen. Mit 12 hat sich selbst die Geometrie Euclids beigebracht. Mit wir sein, leister Kants Kritik der reinen Vernunft. Ein Butch, dass die meisten Erwachsenen nicht mal auf solchen Wagen, weil dort jeder Satz wie ein Rätsel ist. Sein Mathlehrer gesteht irgendwann, ich kann ihm nichts mehr beibringen. Hat mich berholt, der Jung war wir sind verdammt. In Italien wird Albert das Wichtigste,
Das Deutsche Bildungssystem ist nicht auswendig lernen, drill, keine Kreativität. Braucht etwas anderes, under findet Ease, in der Schweiz. Die Eigensich Polytechnische Schule in Zürich, hut die ETH war. Wie man hut sagen word, ein Startup in der Bildungswelt. Hier vergert man selbstständiges Denken, Experimente, Fragen. Der perfekte Ort für so einen Freak wie Einstein. Aber erst muss reinkommen. MI16 reist Albert nach Zürich, die Aufnahmeprüfung zu machen. Mathe und Physik, MIT braver bestanden. Aber Botanik, Sprachen und Geschichte. Sagen wir mal, nicht so toll. A word abgelehnt. Ein normaler Mensch war niedergeschlagen. Einstein geht einfach auf ein Ende Schule, schließt sie in einem Jahr ab, bekommt ein Schweizer Arbeiter und kommt Zürich. Diesmal wurde angenommen. Interessanter Moment. Im selben Jahr besichtigt Offiziell auf die deutsche Staatsbürgerschaft. Warum? Weil in Deutschland alle jungen Männer zum Militär eingezogen wurden. Und Einstein war Pazifist und wollte nicht MIT einem Duer marschieren. So wurde staatenlos, ein Kosmopolit, Reveries Mainstream wurde. Mehrere Jahre lang ist buchstäblich niemand. Kein Deutscher, kein Schweizer. Einfach ein Typ MIT Hirn und Ambitionen. An der Polytechnischen Schule ist Albert der typisch Streber Nerd. Naja, fast. Schwanzt Vorlesungen, da langweilig findet, studiert davor selbst, was ihn interessiert. Sein Mitschriften sind miserabel, weil glaubt, dass es besser ist, der Originaltext zu lesen, als den Zusammenfassungen der Professoren zu hören. Davor gibt es in seinem Jargon ein Mädchen. Mir lebe Merk, ein Serben. Ein von nur zwei Frauen in der ganzen Schule, die Physik und Mathematik studieren. Stell dir vor, was für ein Durchbruch das 1896 war. Ein Physikerin, das ist ungefähr wie ein Pan-Astronaut. Mileva ist klug, ehrgeizig und wichtig. Sie versteht seinen Kram, aber Raum und Zeit. Sie verlieben sich. Sie spazieren durch Zürich, diskutieren über Quantenmechanik statt über das Wetter. Losen Gleichungen, statt ins Kino zu gehen. Das gerade erst erfunden worden, Brigands. Aber ihr Romanze ist nicht einfach. Alberts Eltern sind dagegen. Mileva ist Lardi, Serben, keine Juden, und sie hinkt leicht. Alberts Mutter direkt Deutsch. Du ruinierst dein Leben. Sie wird dich sehr streng. Die klassische Schwiegermutter aus der Heil. Und dann wird Mileva schwanger. 1901. Als sie noch nicht verheiratet sind. Das ist ein kompletter Skandal. Die Karriere, bedroht, der Ruf ruiniert. Was tun? Mileva fahrt zum Geboren nach Serbien, weg von den verurteilenden Blicken. Ein Mädchen wird geboren. Sie heißt Liesel. Und hier beginnt ein der traurigsten und rätselhaften Geschichten in Einsteins Leben. Niemand weiß genau, was mit diesem Mädchen passiert ist. Nach einer Version stirbt sie als Kleinkind in Charlotte. Nach einer anderen wird sie zur Adoption freigegeben. Albert hat sie nie gesehen. Überhaupt nie. Aber sie wurde erst viel Jahre nach Einsteins Tod bekannt, als man ihre Korrespondenz mit mein Leben fand. Stell dir vor, das große Genie, dessen Name die ganz Welt kennt und ein Geheimnis kind, aber das niemandem erzählt hat. Ein Rätsel, würdig eines Detektiviermens. 1900 Albert matcht seinen Abschluss MIT-Diplom. Man sollte meinen, los geht's zu den Sternen. Aber die Sterne beschlägen zu warten. Verschiedene Bewerbungen an Universitäten. Dutzend Brief. Will Professoren ist werden. Unterrichten, forschen. Weißt du, wie viel Antworten bekannt? Null? Absolut null. Warum? None. Erstens ist Jude. Ein Antisemitismus blut in Europa. Zweitens hat den Ruf eines frechen Besserwissers, der Autorität nicht respektiert.
Professoren Magenis nicht, when Studenten klüger sind als sie. Das verletzt das Ego. Anderthalb Jahr ist Einstein faktisch arbeitslos. Avertien sich MIT Gelegenheitsjobs aber Wasser, gibt Nackhoff. Sein Freund, dessen Vater im Patentamt arbeitet, hilft ihm, dort als Expert untersuchen. Dritter Klasse. Niedrigster Rang. Die Arbeit ist einfach. Sich erfinden in verschiedener Tuffler anschauen und entscheiden, ob sie ein Patent verdienen. Elektrisch Gergt, Mechanismen, technischer Kram. Die Bezahlung ist nicht großartig. Aber is right. Damit Albert endlich Maleva Eriten kann minus 1903 und ein klein Wohnung mieten kann. Und weißt du was? Das war der best Job für das Zukunftige Genie, weil langweilig war. Einstein erledigt seine Aufgaben schnell und hat massig Freizeit übrig. Und da die Chefs nicht sehen, womit sich in seinem Schreibtisch beschäftigt, holt Albert ruhig Papier raus und erledigt sein eigenen Problem. Aber Raum, aber Zeit, aber Licht, darüber, wie das Universum funktioniert. Stell dir vor, ein junger Beamter sitzt in Patentamt in Bern, prüft irgendeinen neuen Typ elektrischer Lamp und schreit nebenbei, die Gesetz der Physik neu. 1905, das ist ein wahnsinniges Jahr. Albert ist 26. Hat einen kleinen Sohn. Hans Albert wurde 1904 geboren. Einen langweiligen Job, ein kleine Wohnung in Bern. Ein normaler Kerl wie Millionär. Und dieser normale Kerl verfechtlicht in einem Jahr weiter Artikel, die buchstäblich die Wissenschaft explodieren lassen. Nicht ein geniale Arbeit, weiter. Das ist, als würde ein unbekannter Musiker in einem Jahr weiter Alben rausbringen, und Jeeds wird zum Hit des Jahrzehns. Erster Artikel. Aber den photoelektrischen Effekt klingt langweilig? Jetzt erkläre ich es einfach. Vor Einstein dachten alle, liegt sei ein Well, so wie Wellen in Wasser, verstehst du? Fließend, kontinuierlich. Und Einstein sagt, Lut was, wenn Licht auch Teilchen sind? Kleine Energieportion, wie Kugel? Alle so, H. Aber hat recht. Licht verhält sich so, wie ein Well, als auch wie ein Strom von Teilchen. Dies Teilchen wurden später Photonen genannt. Und dank dieser Entdeckung funktionieren heute Solarzellen, automatisch Türen, die sich von selbst öffnen, wenn du dich näherst, Sensoren in Handys. All das, dank Einstein. Für diese Arbeit bekommt später den Nobelpreis. Aber erst 1921, nach 16 Jahren. Warum so spät? Weil die wissenschaftliche Gemeinschaft begüstigt war und nicht sofort glaubt. Zweiter Artikel. Aber die Branche Bügen. Wieder ein langweiliger Titel, aber der Inhalt ist für. Hast du jemals gesehen, wie Stabartikel im Lichtstrahl tanzen? Oder wie Teeblätter chaotisch im Glas herumsacken? Das ist die Branche Bügen. Wissenschaftler hatten lange bemerkt, dass winzig Partikel in Flüssigkeiten wie Verricht sacken, verstanden aber nicht warum. Einstein erklärt, sie werden von Molekülen gestiegen. Milliarden winziger unsichtbare Wassermoleküle bombardieren das Teilchen von allen Seiten, und dies hüpft hin und her. Nun, fragst du. Nun, bis dahin kann niemand beweisen, dass Atom und Molekül überhaupt existieren. Ernsthaft. 1905 hielten viele Wissenschaftler Atom für ein praktisch Fiction für Berechnungen. So ein mathematisch Abstraction. Einstein beweis MIT seiner Formel. Nein, Lut, Atoms sind real. Man kann sie messen, zuhlen. Das Universum besteht aus winzigen Bausteinen. Boom, willkommen im Atomzeitalter. Und jetzt das Leckerst. Dritter Artikel. Aber die Spezielle Relative Theorie. Frühling 1905. Bern. Einstein fährt nach der Arbeit MIT Stragenbahn nach Haus. Schaut aus dem Fenster auf den Sitzlog.
Ben berühmten Term, Mitglieder, riesigen Ohr im Zentrum der Stadt. Und plötzlich überwältigt Eisen. A stellt sich vor. Was, wenn dies Stragenbahn plötzlich auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt? Was würde sein? Die Uhr im Turm wird einführen. Einfach stehen bleiben. Weil das Licht von ihnen nicht mehr einholt. Selbst bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Aber die Uhr in der Stragenbahn wird normal weiterlaufen. Weil sie sich mit ihm bewegt. Zeit ... ist relativ? Sie verursacht unterschiedlich je nach Bewegungssituation. Einstein sitzt in dieser Stragenbahn mit großen Augen. Hat gerade etwas verstanden, was niemand vor ihm in der gesamten Geschichte der Menschheit verstanden hat. Zeit ist keine Konstant. Sie verläuft nicht überall gleich. Es gibt keine absolute Zeit im Universum. Als hängt davon ab, wie schnell du dich bewegst und wo du bist. Das ist, als würde dir jemand sagen. Übrigens, die Gravitation funktioniert andersherum, oder Wasser ist eigentlich trocken. Ein kompletter Umsturz aller Vorstellungen. Isaac Newton hat vor 200 Jahren sein System der Physik geschaffen, in dem die Zeit absolut war. Überall gleich. Immer. Es funktioniert, erklärt die Bewegung der Planeten, das Fallen von Äpfeln, als bestens. Und Einstein kann man sagt, Entschuldigung, Sir Isaac, aber Sie lagen ein bisschen falsch. Und sagt das nicht aus Frechheit, sondern weil die Mathematik genau das sagt. Die Essenz der speziellen Relativität. Die Lichtgeschwindigkeit ist für alle Beobachter gleich, unabhängig davon, wie sie sich bewegen. Du stehst und leuchtest mit einer Taschenlampe. Das Licht fliegt mit 300.00 Kilometern pro Sekunde. Du rast in einer Rakete und leuchtest mit einer Taschenlampe. Das Licht fliegt immer noch mit derselben Geschwindigkeit relativ zu dir. Wie ist das möglich? Nur wenn Zeit und Raum flexibel sind. Sie dehnen sich und ziehen sich zusammen, damit die Lichtgeschwindigkeit konstant bleibt. Dein Gehirn ist gerade kaputt gegangen? Normal, bei den Physikern auch. Vierter Artikel, November 1905. Langweiliger Titel. Ist die Zeit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig? Aber drin steckt ein Baum. Im direktesten Sinn. Einstein lettet die Formel ab. E equals mc. Energie gleich Mass mal Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Klingt einfach, oder? Aber lass uns aufschlüsseln, was das bedeutet. Die Lichtgeschwindigkeit sind 300 Millionen Meter pro Sekunde. Quadrier das. Das ergibt ein verdammt riesiges Zahl. Und jetzt multipliziert das mit irgendeiner Masse. Selbst einer winzigen. Es stellt sich heraus, dass in jedem Objekt, in einem Apfel, einem Bleistift, einem Sandkorn, unendlich Energie steckt. Nur ist sie unter normalen Bedingungen darin eingeschlossen, und wir sehen sie nicht. Aber wenn man ein Atom spaltet, wenn man seinen Kern zerstört, wird diese Energie freigesetzt. Die Atombombe funktioniert genau nach diesem Prinzip. Atomkraftwerk auch. Als aus dieser einfachen Formel. Einstein nennt das später sein Großbedauern. Weil seine Formel zu Hiroshima und Nagasaki fort. Zu Hunderttausenden lebendig verbrannten Menschen. Aber 1905 veröffentlicht nur den Artikel und denkt, nun, die Mathematik ist schon Jordan. Weißt du, was das seltsamst ist? Nach der Veröffentlichung dieser weitere Artikel. Passiert nichts. Also wirklich gar nichts. Keine Ovationen, kein Mein Gott, das ist ein Genie. Still, Einstein arbeitet weiter im Patentamt. Prüft Glühbirnen und Mechanismen. Bekommt sein bescheidenes Geld. Lebt in seiner bescheidenen Wohnung. Warum? Weil die wissenschaftliche Welt langsam war. Zeitschriften wurden gedruckt, dann per Post in verschiedenen Universitäten geschickt. Professoren lassen, runzelten die Stirn,
lassen noch mal, discussieren mit Kollegen. Das als dauert Monat Jahr. Außerdem, wer ist Einstein? Niemand. Ein Beamter aus der Schweiz, ohne wissenschaftliche Position. Nicht mal ein Name in akademischen Krisen. Warum sollte man offen rennen? Aber allmählich verbreiten sich Gericht. Irgendein Spinner in Bern hat etwas Interessantes aber Licht geschrieben. Aber Atom, aber Relativität. Max Planck, einer der größten Physiker dieser Zeit, leist die Arbeiten und flippt aus. Beginnt, anderen Daven zu urteilen. Einstein wird eingeladen, einen Vortrag zu halten. Dan noch einen. Bis 1908, 3 Jahre nach den Veröffentlichung, bietet man Albert endlich ein Stell in der Universität. In Bern, als doesn't, kann das Patentamt verlassen. Stell dir vor, ein Mann schreibt die Gesetz der Physik neu, ein Mann heilt in 3 Jahre lang als Beamten. Danach geht als schnell. 1909, Professor in Zurich. 1911, Prague. 1912, wieder Zurich, aber diesmal in seiner alten Polytechnischen Schule, wo einst studiert hat. Und 1914, Berlin, die Hauptstadt der Wissenschaft. Universität, Preußische Akademie der Wissenschaften, Direktorat am Neuen Institut für Physik. Das ist wie im Fußball zu Real Madrid zu wechseln. Der Karriere. Einstein ist 35 und bereits ein Legend. Aber es gibt ein Problem. Oder mehrere. Erstens, Mileva. Seine Frau heißt Berlin. Sie war Wissenschaftlerin, half im Berechnungen, aber nach der Geburt der Kinder war das als vorbei. Sie sitzt zu Hause mit 2 Schneen, während Albert in der Uni verschwindet, sich mit Kollegen trifft, reist. Plus in Berlin lebt seine Cousine Elsa. Und Albert beginnt, Brief zu schreiben. Viel Brief. Sehr persönlich Brief. Mileva kommt nach Berlin, versteht, was los ist, und nach ein paar Monaten packt sie ihr Sachen. Sie kehrt mit den Kindern nach Zurich, für immer. Einstein wird sich nicht mal besonders. Ist von der Arbeit besessen, von Elsa, vom neuen Leben. Die Kinder sieht kaum. Der jüngere Sohn Edward entwickelt später Schizophrenie und verbringt sein Leben in einer Psychiatrie. Der Tier, Hans Albert, zieht nach Amerika, und sie bauen ein Beziehung auf, aber erst spät. Als Familienvater war Einstein so mittel, als Genie ja. Als Vater und Emmen nicht so sehr. 1919 lässt der sich offiziell von Mileva scheiden und heiratet fast sofort Elsa. Die bringen seine Cousins zweiten Grades widerlicherseits war, und Cousin dritten Grades mütterlicherseits. Alabama Level Gott, zwischen 1914 und dem Ende beschlägt ganz Europa plötzlich, Massenselbstmord zu Beginn. Millionen junger Männer ziehen los, sich gegenseitig in Schützengräben zu ten wegen. Weis wofer. Wegen Stolz der Imperien, Kolonien, irgendwelcher Vertrag. In Deutschland beginnt patriotischer Rausch. Professoren, Wissenschaftler, intellektuell unterzeichnen Manifest zur Unterstützung des Krieges. Das Manifest der 93, ein Dokument, in dem die deutsche Intelligenz die Invasion Belgiens und die gesamte Militärkampagne rechtfertigt. Einstein wird gebeten zu unterschreiben. Lent Abe. Stattdessen unterschritt ein anderes Manifest. Das Manifest in die Europur. Darin steht ungefähr folgendes. Lut, seid ihr wallig durchgedreht? Lasst uns offern. Ever wir alle umgebracht haben. Wir sind Europur. Wir haben gemeinsam Kultur, Wissenschaft, Kunst. Wazu dieses Gemetzel? Das Manifest unterschreiben wir Personen. Wir von Tausenden deutscher Wissenschaftler. Der Krieg dauert 4 Jahre. 20 Millionen Menschen sterben. Einstein war sein Leben lang Pazifist, und da es sinnlos abschlachten, festet nur sein Überzeugungen.
Aber selbst wenn des Krieges arbeitete. Waren in der allgemeinen Relativitätstheorie. Die spezielle Relativitätstheorie erklärt, wie Zeit und Raum bei hohen Geschwindigkeiten funktionieren. Aber sie berücksichtigt keine Gravitation. Und Gravitation ist die Grundlage von allem. Planeten, Sternen, Galaxien, alles hängt davon ab. Newton sagt, Gravitation ist eine Anziehungskraft zwischen Körpern. Der Apfel fällt, weil die Erde ihn anzieht. Ganz einfach. Einstein dacht anders. Stellt sich die Raum sieht als riesiges Gummituch vor. Ein Massivobjekt, Planeten, Sternen, wie Bau, die auf diesem Tuch liegen. Sie drücken es durch, schaffen Verschwingen. Und wenn ein anderes Objekt in dies Vertiefung gerät, rollt es hinunter. Nicht weil ein Kraft es sieht, sondern weil der Raum selbst gekrümmt ist. Gravitation ist die Geometrie der Raum sieht. Leist du das und verstehst nichts? Normal, das ist, als würde man einem Menschen aus dem 15. Jahrhundert erklären, dass die Erde rund ist an sich und die Sonne dreht. Das gern weigert sich zu glauben, aber Einsteins Mathematik war makellos. Veröffentlicht die Allgemeine Relativitätstheorie 1915, mitten im Krieg. 100 Seiten komplizierter Gleichungen. Und jetzt muss man prüfen, funktioniert das in der Realität? 1919 der Krieg ist vorbei. Europa liegt in Trümmern, Millionen tot, die Wirtschaft ist zusammengebrochen. Aber die Wissenschaft schuldet nicht. Einstein hat vorhergesagt, wenn seine Theorie stimmt, dann muss Licht von fernen Sternen gekrümmt werden, wenn es in der Sonne vorbeigeht. Weil die Sonne mit ihrer Masse den Raum krümmt und das Licht dieser Kurve folgt, aber wie das prüfen? Die Sonne leuchtet so hell, dass man neben ihr keine Sterne sieht. Man muss ein Sonnenfinsternis aborten. Der britische Astronom Arthur Eddington organisiert eine Expedition. Reist nach Afrika, wo ein Sonnenfinsternis stattfinden soll. Fotografiert die Sterne neben der Sonne während der Finsternis. Dann vergleicht mit Fotos derselben Sterne nachts, wenn die Sonne weg ist. Und die Sterne haben sich verschoben. Genau um den Betrag, den Einstein vorhergesagt hat. Als die Nachricht die Presse erreicht, ist das eine Explosion. Zeitungen erscheinen mit Schlagzeilen wie Revolution in der Wissenschaft. Und Newton gesterst. Der Mann, der 250 Jahre lang der Gott der Physik war, Isaac Newton, ist place GTZLICH nicht ganz richtig. Ein irgendein deutscher Physiker mit Zerzausen Haaren schreit die Regeln des Universums neu. Einstein wackt berühmt auf. Weltberühmt. Seine Fotos in den Zeitungen. Menschenmassen empfangen in den Bonfon. Vorlesungen in überfüllten Slen. 1921 bekommt den Nobelpreis. Allerdings nicht für die relative Theorie. Zu radical. Sondern für den photoelektrischen Effekt von 1905. Aber allen war klar. Der Preis ist für alle zusammen. Die 1920er Jahre. Einstein, der berühmteste Wissenschaftler der Planeten. Man erkennen auf der Straße. Paparazzi. Ja, die gab es schon. Jagen in. Kinder bitten Autogramm. Und hier wird's richtig interessant. Einstein beschliet, seinen Raum zu nutzen. 1921 stieg Talisa auf ein Schiff nach New York. Als sie ankommen, empfing sie der Bürgermeister der Stadt persönlich. Menschenmassen, Orchester spielen. Das ist kein Wissenschaftler, der ankommt. Das ist ein Irenes vom Ausmaß eines prägenden Bischofs. Einstein hielt Vorlesungen in der Columbia University in Princeton. Die Seals sind bis zum Bersten voll. Die Leute sitzen auf Fensterbanken, stehen in den Gängen. Die Hälfte versteht überhaupt nicht, wovon spricht, aber allen ist easy egal. Sie wollen das Genie einfach live sehen. Dann trifft der Präsident Warren Harding im Weigen Haus.
Sie plaudern über Wissenschaft, Frieden, Zukunft. Der Präsident versteht natürlich auch keinen Scheig von relative Theorie, aber nicht klug. Nach Amerika, Japan, dann Singapur, Indien, Palästina. Einstein reist wie ein moderner Popstar auf Welttournee. Überall ausverkauft. 1931 Einstein ist wieder in Amerika, diesmal in Kalifornien. Wurde ins Caltech eingeladen, California Institute of Technology, eins der besten Wissenschaftszentren der Welt. Aber da ist auch Hollywood. An Einstein wird unerwartet Freund von Charlie Chaplin, dem größten Star des Stummfilms. Chaplin erlebte in der Premiere seines Films Lichter der Großstadt ein. Sie kommen zusammen an. Die Mensch sieht sie, und es bricht Chaos aus. Schrei, Applaus, Kamerablitz. Chaplin dreht sich zu Einstein unsagt. Wir applaudieren sie, weil sie mich verstehen. Ihnen applaudieren sie, weil sie niemand versteht. Perfekte Beobachtung. Sie werden entschwunden. Beid Pazifisten, beid Juden. Chaplin hat judisch Wurzel. Beid glauben in die Kraft von Kunst und Wissenschaft, die Welt zu verändern. Chaplin besucht Einstein sogar in Berlin, und sie diskutieren stundenlang über Politik, Philosophie, menschliche Natur. Stell dir das Bild vor. Der große Physiker des 20. Jahrhunderts und der große Komiker des 20. Jahrhunderts sitzen auf dem Sofa, essen Sandwiches und streiten über Kapitalismus. Das ist ein fertiges Drehbuch. Aber nicht alles ist rosig. In der wissenschaftlichen Welt braut sich ein Konflikt zusammen. Niels Bohr, dänischer Physiker, auch Nobelpreisträger, entwickelt die Quantenmechanik. Das ist ein neuer Bereich der Physik, der das Verhalten von Atomen und subatomaren Teilchen untersucht. Und die Quantenmechanik war seltsam. Sehr seltsam. Zufällig kann ein Elektron gleichzeitig in zwei Orten sein. Ein Teilchen existiert als well von Wahrscheinlichkeit, bis du draufschaust. Die Realität wird durch Beobachtung erschaffen. Das klingt als wie Unsinn eins Dragonsächtigen, aber die Mathematik funktioniert makellos. Einstein war in Set. Der Mensch, der sieht, dass das Universum strengen Gesetzen gehört, hört plötzlich. Nein, Kumpel, da unten auf Atomabien läuft als noch Zufall. Sein berühmter Satz. Gott würfelt nicht. Bohr antwortet. Einstein, HR auf. Gott war zu schreiben, was a Tonsaal. Episch, oder? Sie treffen sich auf Konferenzen und veränstelten Intellektual Kampfe. 1927 Brüssel. 5. Solvay-Konferenz. Die Elite der Physik versammelt sich, 29 Personen, 17 davon Nobelpreisträger oder werden es. Marie Curie, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger. Ja, der MIT der Katz. Einstein denkt sich Gedankenexperiment aus, zu beweisen, dass die Quantenmechanik unvollständig ist. Bohr zerschlägt sie. Einstein denkt sich neu aus. Bohr zerschlägt sie wieder. Das war wie ein Schachspiel der Titanen. Nur der Einsatz ist die Note der Realität. Spoiler. Bohr gewinnt. Die Quantenmechanik stellt sich als richtig heraus. Einstein akzeptiert sie, bis zum Lebensende nicht vollständig, aber selbst der Grundlagen 1905 mit dem photoelektrischen Effekt gelegt hat. Ironie des Schicksals. Half, eine Theorie zu schaffen, die dann abelehnt. Während Einstein mit Bohr streitet und mit Chaplin abhängt, passiert in Deutschland etwas Unheimliches. 1929, Börsencrash in der Wall Street. Die Wirtschaft bricht weltweit zusammen. In Deutschland, das sich noch nicht vom Ersten Weltkrieg erholt hat, beginnt die Katastrophe. Arbeitslosigkeit, Armut, Verzweiflung. Und da taucht auf. Ein Demagoge mit Charlie Chaplins Schnurrbart, den Chaplin Brigands Hitler hasst. Adolf Hitler und seine Nazi-Partei. Sie versprechen,
Deutschland die Grage zurücksuchen. Schuldig zu finden. Unschuldig sind schnell gefunden. Die Juden. Die Juden sind in allem schuld. In der Niederlage im Krieg, in der Wirtschaftskrise, im kulturellen Niedergang. Das klassische Schema des Sündenbocks. 1932 wurden die Nazis die Großpartei. Anfang 1933 wurde Hitler Kanzler. Innerhalb weniger Wochen verwandelt sich Deutschland in ein Diktator. Einstein ist zu dieser Zeit in Amerika. En der Tat was jeder vernünftige Mensch tun Word. Kehrt nicht zurück. Fahrt nach Belgien. Gibt seinen deutschen Pass in der Botschaft ab und sagt, das war's. Ich bin kein Bürger dieses Lands mehr. Zum zweiten Mal in seinem Leben verzichtet auf die deutsche Staatsbürgerschaft. Und in Berlin dort suchen Nazis bereits seine Wohnung. Zweimal. Sie suchen anti-Deutsch Materialien. Seine Bücher wurden auf Plotzen verbrannt, zusammen mit Büchern anderer jüdischer Autoren. Ein Nazi-Zeitschrift veröffentlicht eine List. Feind des deutschen Volks, mit Preisen für Cape. Einstein steht dort an Nummer 1. Preis zu 50.000 Mark. Stell der vor. Für den Kopf des größten Wissenschaftlers wird eine Belohnung ausgesetzt wie für einen Banditen aus dem Wilden Westen. Jüdische Professoren wurden aus Universitäten geworfen. Die nicht rechtzeitig fliehen, erwartet das KZ. Einstein versteht, wird Deutschland nie wiedersehen. Das Land, in dem geboren wurde. Wo arbeitet, wo berühmt wurde. Als vorbei. Herbst 1933 lassen sich Albert und Elsa in Princeton, New Jersey, nieder. Ein kleiner Universitätskind der Ostküste. Die Princeton University bietet ihm ein Stell im Institute for Advanced Study in Hein. Das ist ein wissenschaftliches Paradies. Keine Pflichtvorlesungen, keine Bürokratie. Einfach denken, forschen. MIT, wem du willst arbeiten. Einstein ist 54. Die Hälfte seines Lebens ist vorbei. Die lautsten Entdeckungen schon gemacht. Aber hat nicht wie sich zur Ruhe zu setzen. Amerika der 1930er, ein Land der Kontrast. Einerseits die Große Depression, Armut, Arbeitslosigkeit. Andererseits Hoffnung, Optimismus, Glaube in die Zukunft. Hollywood dreht Film, Jazz Donnerkin Clubs, Wolkenkratzer Walksen in New York. Einstein wird schnell Teil der amerikanischen Kultur. Sein Zerzausen Hari, zernitterten Pullover, die Weigerung, Socken zu tragen. Ja, hat so ein Eigenart. All das matcht in der Icon. Der exzentrische Professor aus Cartoons, das ist da. Kinder schreiben im Brief, mit Fragen über Mathematik. Entwertet jedem, Journalisten jagen nach Zititen. Gibt Interviews, beschwert sich aber, dass man in ständig falsch wiedergibt. Ein seiner Zeit wird legendär. Ich habe keine besonderen Talente. Ich bin nur leidenschaftlich neugierig. Bescheiden. In Princeton arbeitet Einstein weiter. Ein seiner Themen. Wurmlocher. Zusammen mit den Rosen entwickelt ein theoretisches Modell davon, wie sich die Raum sieht in Tunnel falten kann, die verschiedenen Punkte des Universums verbinden. Oder sogar verschiedene Seiten. Das ist jetzt, wo jeder zweite Science-Fiction-Film Wurmlocher für Interstellar Reisen nutzt. Interstellar, Star Trek, all dieser Kram. Daher. Aber 1935 war das rein Theory. Niemand wusste, ob sie wirklich existieren. Und bis heute weiß es niemand sicher. Aber Einsteins und Rosens Mathematik siegt. Im Prinzip möglich. Stell dir vor. Ein Mann sitzt im Büro, schreibt Formeln in die Tafel und erfindet nebenbei das Konzept von interstellaren Portalen. Einfach ein normaler Dienstag für Einstein. Seit durch Gravitationswellen voraus, Krüselungen in der Raum sieht, die sich Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Erst 2016, 100 Jahre später, wurden sie endlich gemessen. Einstein hat wieder recht.
1939. Die Situation in Europa ist katastrophal. Hitler hat Streik, die TSCHEHOOSLOWAII genommen. Es ist offensichtlich, dass nicht offeren wird. Krieg ist unvermeidlich. Und da amerikanische Wissenschaftler gerät, Deutsche Physiker arbeiten in der Atomspaltung. Die Nuklearkettenreaktion Iran ist entdeckt. Physiker Emigranten aus Europa, Leo Szilard, Edward Teller, Eugene Wigner, geraten in Panik. Sie verstehen, wenn die Nazis zuerst ein Atombomb bauen, ist das End. Hitler bekommt die absolute Waffe. Sie schreiben einen Brief an Präsident Roosevelt. Aber wer wird auf sie rennen? Irgendwelche unbekannten Wissenschaftler Immigranten warnen vor einer hypothetischen Superbombe. Klingt nach Wahnsinn. Man braucht Autorit. Einen Namen, den alle kennen. Sie kommen zu Einstein. Albert hört ihnen zu ein Wort blass. Ist Pazifist. Hasst Krieg. Aber die Idee, dass Hitler ein Atombomb bekommt. Unterschrieb den Brief. 2. August 1939. Der Einstein-Szilard-Brief geht in Roosevelt. Darin steht ungefähr Folgendes. Herr Präsident, kürzlich wurde die Möglichkeit einer nuklearen Kettenreaktion, MIT, hierin entdeckt. Das kann zur Schaffung einer Bombe unglaublicher Macht führen. Es gibt Grund zur Annahme, dass Deutschland daran arbeitet. Die USA müssen sofort ein eigenes Programm starten. Roosevelt bekommt den Brief und denkt, Einstein schreit über eine Superbombe. Vielleicht sollte man suchen? So beginnt das Manhattan-Projekt. Einstein beruht später sein ganzes Leben, dass diesen Brief unterschrieben hat. Ich habe einen großen Fehler in meinem Leben gemacht, als ich den Brief an Roosevelt über die Schaffung der Atombombe unterschrieb. Aber 1939 gab es keine Wahl. Das Manhattan-Projekt, Codename für das Atombombenentwicklungsprogramm. Geheimhaltung-Level, Gott. Budget, Milliarden Dollar, in Prisen der 1940er. 130.00 Menschen arbeiten daran. Einstein wird zum Projekt nicht zugelassen. Warum? Das FBI hält ihn für ein Risikofiger. Sozialist, Pazifist, Ex-Deutscher. Man weiß nie. Das ist Wahnsinn, wenn man drüber nachdenkt. Der Mann, dessen Formel E = mc die Grundlage der gesamten Atomphysik ist, wird aus Sicherheitsgrund nicht zur Schaffung der Atombombe zugelassen. Das Projekt leitet Robert Oppenheimer, ein brillanter theoretischer Physiker. Versammelt die besten Köpfe, Enrico Fermi, Richard Feynman, Niels Bohr, der aus dem besetzten Dänemark geflohen ist. Sie arbeiten in einer geheimen Stadt in der West von New Mexico, Los Alamos. Die Stadt stand nicht auf Karten. Man kann dort nicht anrufen. Als geheim. 1942 startet Fermi den ersten Kernreaktor der Welt in Chicago. Direkt unter den Tribünen des Footballstadions der Universität. Stell dir vor, die erst kontrollierte Kettenreaktion unter den Tribünen, wo Studenten Spiel schauten. Bis 1945 ist die Bombe fertig. 16 Juli, 5:29 Uhr morgens, in der West von New Mexico, passiert die Explosion. Der erste Atomtest der Geschichte. Codename, Trinity. Ein Blitz heller als 1000 Sonnen. Der Pilz steht 12 Kilometer hoch. Sand im Umkreis 1 Kilometers verwandelt sich in grünes Glas durch die Temperatur. Oppenheimer, der die Explosion beobachtet, erinnert sich an ein Seil aus dem hinduistischen Text Bhagavad Gita. Nun bin ich der Tod Juden, der Zersterer der Welten. Sie haben die Waffe der Apokalypse erschaffen. Mai 1945. Deutschland kapituliert. Hitler erschiet sich im Bunker. Der Europäische Krieg ist vorbei. Aber im Pazifik tobt noch der Krieg mit Japan. Die Japaner geben verzweifelt, fanatisch. Das amerikanische Militär plant eine Invasion der japanischen Insel
unprognostisiert Verlust, mindestens 1 Million Soldaten. Auf beiden Seiten, der neue Präsident Harry Truman, Roosevelt starb im April, hat Einwall, in Tweeder Invasion mit monströsen Opfern oder die Bomb einsetzen. The 6th of August 1945, der Bomber B-29 namens Enola Gay startet von der Basis auf der Insel Tinian. Im Bombenschacht, die Uranbomb Little Boy, Leistung -15 Kilotonnen. Pilot, Colonel Paul Tibbets, Ziel, Hiroshima. Großstadt, Wichtiges Militärzentrum, 350.00 Einwohner, 8:15 Uhr morgens. Normaler Morgen, Menschen gehen zur Arbeit, Kinder zur Schule, die Sonne scheint. Die Bomb folgt 43 Sekunden. Explosion in 600 Metern Höhe. Temperature im Epizentrum, 3.000 Grad. Menschen verdampfen sofort. Von innen bleiben nur Schatten und den Wänden, Silhouetten, ins Licht gebrent. Die Druckwelle feckt Eils in einem Radius von 2 Kilometern weg. Gebjud Sturzen ein wie Kartenhauser. Brind beginnen. Ein Führersturm, der unglitsch zu lasken ist. 75.000 Menschen sterben am ersten Tag. Weiter 60.000 sterben in den folgenden Monaten an Strahlungskrankheit, Verbrennungen, Infektionen. Aber Japan gibt nicht auf. 9 August, Zweitbomb, Fat Man, Plutonium. Ziel Nagasaki. Weiter 80.000 tot. The 14th of August kapituliert Japan. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Als Einstein von Hiroshima erfahrt, ist am Boden zerstört. Seine Formel. Seine E equals mc. Seine Forschungen zur Atomstruktur. All das hat dazu geführt. Ja, die Bombe haben andere Wissenschaftler gebaut. Ja, hat nicht mal am Projekt teilgenommen. Aber ohne seine Arbeit war nichts davon passiert. Gibt ein Interview. Die Zeit ist gekommen, wo der Mensch auf Krieg verzichten muss. Man kann internationale Probleme nicht mehr gut lassen. Das ist Wahnsinn. Später sagte, hätte ich gewusst, dass die Deutschen keine Atombomben bauen können, hätte ich den Brief an Roosevelt nie unterschrieben. Niemals. Aber die Deutschen arbeiteten tatsächlich an der Bombe. Das Programm lief in Norwegen, wo schweres Wasser produziert wurde. Ein notwendige Komponente. Britische Kommandos an norwegische Partisanen saboterten es mehrmals. Die Deutschen schaffen es nicht. Was, wenn sie es geschafft hätten? Wenn Hitler 1944 die Atombombe bekommen hat? Die Geschichte war ganz anders verlaufen. Einstein versteht das. Aber die Last der Schuld trägt trotzdem. A word notjagtiver als Pazifist spricht sich für nukleare Brüstung aus, für ein Weltregierung, die neue Krieg verändert. Aber der Geist ist aus der Fleisch. Das Atomzeitalter hat begonnen, und es zu stoppen war unglitsch. Nachkriegsamerika ist ein seltsamer Ort. Einerseits Boom, Wohlstand, Babyboom, Rock'n'Roll. Andererseits Paranoia. Die UdSSR begann auch die Atombombe 1949. Es beginnen Wettrüsten, Weltraumwettlauf, Kalter Krieg. Die Welt balanciert am Rand einer nuklearen Katastrophe. In den USA beginnt die Hexenjagd, die Suche nach Kommunisten an unzuverlässigen Elementen. Senator McCarthy veranstaltet Showprozess. Menschen werden wegen des geringsten Verdacts auf Sympathie mit dem Sozialismus entlassen. Das FBI hat ein Ekedi über Einstein, MIT 1.40 Seiten. 1.400. Sie überwachen in Jarreling. Fangen Brief AB, Renntelefon AB, überwachen Kontakt. Warum? Weil für Sozialismus eintritt, giget, aber immerhin Kapitalismus kritisiert. Zu nukleare Brüstung, Aufruft Bürgerrecht unterstützt jüdischer Immigrant ist, in den Augen der Konservativen, ist ein gefgrillter Linker.
In den Augen der Liberalen, das Gewissen der Nation. Einstein schweigt nicht. Avertidigt defettlich Kommunismus beschuldigt, kritisiert McCarthy, sagt, dass Wissenschaftler die Arbeit und Militärprojekten verweigern sollten. 1950 schreibt den Artikel Warum Sozialismus? Erklärt, dass Kapitalismus Ungleichheit, Ausbeutung, Krieg schafft. Dass man ein Wirtschaftssystem braucht, in dem Menschen zum Gemeinwohl arbeiten, nicht für Profit. Stell dir die Reaktion vor, der berühmteste Wissenschaftler. Amerikas wirbt für Sozialismus mitten im Kalten Krieg. Das FBI hat wahrscheinlich einen neuen Ordner angelegt. Wissenschaftlich arbeitet Einstein weiter, aber die Gesundheit nachlässt. Elsa starb 1936, lebt allein in einem bescheidenen Haus in Princeton. Geht zu Fuß zur Arbeit, in altem Pullover, ohne Socken, mit Zerzausen Haaren. Studenten zeigen auf ihn. Schau, das ist Einstein. Touristen fotografieren. Kinder gruen. Lächelt allen zu, seht manchmal die Sonne. Es gibt ein berühmtes Foto. Sein Ziel der letzten Jahrzehnte. Ein einheitlich Feldtheorie schaffen. Ein Theorie von allem. Die Idee ist einfach, für Einstein. Alle fundamentalen Kräfte der Natur in einer Gleichung verinnern. Gravitation, Elektromagnetism, Kernkraft, alles. Eine Formel, die das Gesamtuniversum erklärt. Von Quarks bis Galaxien. Arbeitet 30 Jahre daran. Voll Tafeln mit Formeln. Veröffentlicht Artikel. Aber. Es klappt nicht. Das Problem war, dass die Quantenmechanik nicht vollständig akzeptierte. An Quantenmechanik ist der Schlüssel zum Verständnis der Mikrowelt. Ohne sie ist eine einheitliche Theorie unglücklich. Einstein versiegt, ein Bruch zu bauen und ignoriert dabei die Hälfte des Flusses. Sein Kollegen sagen, Albert, du steckst fest. Du arbeitest in einem Problem, das in meinen Methoden nicht lesbar ist. Aber erbaut. 1950 veröffentlicht in Scientific American den Artikel über die Viralgemeinder Gravitationstheorie. Das war seine Version der einheitlichen Theorie. Die wissenschaftliche Gemeinschaft reagiert skeptisch. Bis heute gibt es keine einheitliche Feldtheorie. Physiker versiegen, sie zu schaffen. Stringtheorie, Schleifenquantentheorie, allerlei exotische Konzepte. Aber eine vollständige Lösung gibt es nicht. Einstein hat recht, dass so eine Theorie existieren sollte. Aber sie zu finden, sich als schwieriger als die Newtonsche Physik zu krempeln. Nach dem Holocaust strammen überlebende Juden Europas nach Palästina. Millionen wurden von Nazis ermordet. Die Briten wollen ihren eigenen Staat. 1948, als das britische Mandat endet, wurde der Staat Israel proklamiert. Der erste jüdische Staat seit 2.00 Jahren. Einstein unterstützt die Idee, wenn auch immer vorbehalten. Will, dass Juden und Araber in Frieden leben. Tritt gegen die Vertreibung der Palästinenser ein. Ruft zur Schaffung eines binationalen Staates auf. Aber die Realität ist härter. Es beginnt ein Krieg. Arabische Länder greifen Israel in. Israel hält stand, aber der Konflikt wird endlos. 1952 stirbt der erste Präsident Israels, Chaim Weizmann. Die Regierung bietet Einstein den Posten an. Stell dir vor, Präsident Einstein. Das ist eine zeremonielle Position, wie die britische Königin. Aber trotzdem, Staatsberhaupt, Einstein lehnt ab. Höflich, aber bestend. Schreit, ich bin zutiefst gerührt vom Angebot, aber ich muss wählen. Mein ganzes Leben habe ich mich mit objektiven Dingen beschäftigt. Daher fehlen mir die natürlichen Fähigkeiten und Erfahrungen für den Umgang mit Menschen und die erfüllen physische Funktionen. Ich bin sehr betraut über dies Umstand, weil meine Verbindung zum jüdischen Volk mein stärkst menschliche Bindung Juden ist.
Im Grund, Lut, ich bin Physiker, kein Politiker. Findet jemand anderen. Wies Entscheidung. Aber stell dir ein alternative Geschichte vor, in der Prägzeit Israels der Großwissenschaftler des 20. Jahrhunderts ist. Das was. Die 1950 Einstein ist aber 70. Die Gesundheit ist nicht mehr die best. Aortoneurisma. Ein Zeitbaum im Bauch kann jederzeit platzen. Away's das. 1948 wurde operiert. Die Aortenwand mit künstlichem Material verstärkt. Hat für Einzeit geholfen. Hörst Ratten zur Schonung. Ignoriert dies. Raucht Pfeif, später aufgegeben. Arbeitet bespäbt, lent Ruhe ab. A word Vegetarier. Nicht aus Mode, sondern aus gesundheitlichen und ethischen Gründen. Sagt, nichts wird der menschlichen Gesundheit mehr nutzen, an die Chancen für das Überleben des Lebens auf der Erde ehren, als der Übergang zu vegetarischer Ernährung. Frühen Besuchenen. Spielt Geige, liebt Klassik, besonders Mozart und Bach. Musik beruhigt, hilft beim Denken. Sagt, wenn nicht Physiker Juden were Musiker Juden. Ich denk oft in Musik. Ich lieb in musikalischen Tagträumen. Brief können skuweis. Von Studenten, Wissenschaftlern, einfachen Leuten. Wir bitten Hilfe bei Physikhausaufgaben. Aversicht zu antworten. Kann aber physisch nicht allen antworten. Ein Mädchen schreit, sie habe Problem mit Mathe. Antwortet, macht dir wegen der Schwierigkeiten in Mathematik keine Sorgen. Ich versichere dir, mein sind noch größer. Selbst MIT 70 ist bescheiden. 13 April fühlt Einstein stark Bauchschmerzen. Das Aneurysma beginnt zu lecken. Innerblutung. Man bringt ihn ins Krankenhaus. Hörst schlagen ein Notoperation vor. Lent Abe. Ich will gehen, wann ich will. Künstlich das Leben zu verlängern, ist schlechter Geschmack. Ich habe meinen Ziel getan. Es ist Zeit zu gehen. Und ich will es elegant tun. Seine himmlische Sekretärin Helen Dukas erinnert sich. Begegnet dem Tod so ruhig und bemeit solche Word. Im Krankenzimmer bittet Papier und Bleistift. Arbeitet in Gleichungen. Selbst auf dem Sterbebett versichert das Rätsel der einheitlichen Theorie zu lassen. In der Nacht zum 18. April murmelt etwas auf Deutsch. Die Krankenschwester versteht nicht. Sie kennt die Sprache nicht. Das waren die letzten Worte des größten Genies. 1:15 nachts riest das Aneurysma endgültig. Albert Einstein stirbt im Alter von 76 Jahren. Hier beginnt ein seltsam, fast detektivisch Geschichte. Der Pathologe Thomas Harvey matcht die Abduction. Und stiehlt Einsteins gern. Schneidet es einfach raus. Ohne Erlaubnis der Familie. Seine Logik. Das ist das Gern eines Genies. Muss man untersuchen. Schneidet das Gern in 240 Stück. Konserviert sie in Formeln. Let sie in Gläser. Einen Teil schickt der Wissenschaftler zur Untersuchung. Den Rest bewahrt zu Haus auf. Buchstäblich im Keller. Einsteins Gehirn liegt in einem Karton, neben Marmeladengoldern. Das ist Wahnsinn, aber Fakt. Die Familie ist wütend, als sie es erfahrt. Es gibt Gerichtsverfahren. Schließlich muss Harvey den Großteil der Proben zurückgeben. Aber einen Teil schleppt der Jarriling mit sich herum. Sieht von Ort zu Ort. Wissenschaftler untersuchen das Gehirn. Sie finden, dass Einstein mehr Gliazellen in bestimmten Bereichen hat. Gliazellen helfen Neuronen zu arbeiten. Vielleicht erklärt das seine Fähigkeiten? Vielleicht auch nicht. Vielleicht war einfach ein sehr neugieriger Typ mit der richtigen Bildung zur richtigen Zeit. Jetzt werden die Rest des Gehirns im National Museum of Health and Medicine in Washington aufbewahrt. Stück werden im Muttermuseum in Philadelphia ausgestellt. Der Körper wird eingauschert.
die Asch an einem geheimen Ort verstreut. Wie es Walt, keine Grigber, keine Wohlfahrten, keine Personenkult. Lass uns eine Sekunde innehalten und das Ausmaß begreifen. Ein Mensch, ein Gern. In 50 Jahren Arbeit hatte die Existenz von Atomen bewiesen erklärt, wie Licht funktioniert Vorstellungen über Zeit und Raum umgekrempelt. Gesieht, das Gravitation-Krümmung des Universums ist die Formel hergeleitet. Diese Atomenergie wird Schwarzlacher vorhergesagt. Gravitationswellen vorhergesagt, zu 100 Jahre später gefunden. Grundlegend der Quantenmechanik gelegt, obwohl sie selbst nicht macht, das Konzept der Wurmlocher erfunden. Das ist, als hat ein Rapper in seiner Karriere Hip-Hop, Jazz, Rock, elektronische Musik geschaffen und nebenbei den Synthesizer erfunden. Jetzt, wenn du das leist, arbeiten Einsteins Technologien dich herum. GPS in deinem Handy. Es berücksichtigt die relative Theorie. Satelliten in der Umlaufbahn bewegen sich schnell. Zeit läuft für sie etwas langsamer als auf der Erde. Wenn man diesen Unterschied nicht kompensiert, wird GPS Kilometer falsch liegen. Einstein sieht diesen Effekt 1905 voraus. Solarzellen? Photoelektrischer Effekt, beschrieben 1905, automatisch Touren, dieselben Photonen, Kernenergie, E equals mc, Laser. Einstein beschrieb das Prinzip der stimulierten Emission, nachdem sie funktionieren. Selbst Krebsdiagnose, PET-Scanner nutzen die Annihilation von Positronen und Elektronen, direkt folge seiner Arbeiten. Der Mann starb 1955, aber seine Wissenschaft funktioniert 2025. Und wird in 100, 200, 1.00 Jahren funktionieren. Aber Einstein war nicht nur ein Taschenrechner auf Bienen. Dacht aber den Sinn des Lebens nach, aber Gott, Moral. Man nennt ihn Atheist. Widersprach, ich bin kein Atheist. Ich bin Agnostiker. Ich kann nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt, aber ich glaub nicht an einen persönlichen Gott, der belohnt und bestraft. Glaubt in Spinozas Gott, ein unpersönliche Kraft, naturgesetz Harmonie des Universums. Gott würfelt nicht. Das ist nicht aber einen bürtigen Opa auf einer Wolke. Das ist darüber, dass das Universum Ordnung, Logik haben sollt. Aber Religion. Die Bibel ist ein Sammlung primitiver Legenden. Keine Interpretation, wie raffiniert sie auch sein mag, kann das für mich enduren. Hart, oder? Aber respektiert religiös Gefühl und Glaubt, dass Wissenschaft und Religion sich bei der Suche nach Wahrheit ergänzen können. Aber die Menschheit, zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Obwohl ich mir beim Universum nicht sicher bin. Legender Zitat, aber das Leben. Das Leben ist wie Fahrradfahren. Das Gleichgewicht zu halten, musst du dich bügen. Aber Krieg, ich weiß nicht. Mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg geführt wird, aber der Wirte wird mit Stacken und Steinen geführt. Aber sich selbst, ich bin nicht kluger als der. Ich bleib nur länger bei Problemen. Die Zeit wurden auf Motivationsposter, T-Shirts, Tattoos verteilt. Einstein wurde zum Meme, bevor es Internet gab. Sein Bild, zerzaust Haare, Schnurrbart, freundliche Augen, zerknitterter Pullover, wurde zum Symbol des Genies. Das berühmte Foto, wo die Sonne rausstreckt, das wurde 1951 in seinem 72. Geburtstag gemacht. Fotografen hatten ihn genervt, aber es leid zu lächeln und streckt die Sonne raus. Das Bild wurde kultig. Jetzt ist sein Gesicht auf T-Shirts, Postern, Graffiti. Sein Zitat echt ungefälscht in sozialen Netzwerken. Sein Name auf Prisen, Stragen, Schulen, einem Element des Periodensystems Einsteinium. Element 99. In der Popkultur ist überall. Zurück in die Zukunft.
Doc Brown ist Einstein nachempfunden. Hoffen Cartoons, Verrichter Professor Emmeit Zerzausenhaaren. Das ist Ailes R. Time Magazine nennt in 1999 Mensch des Jahrhunderts. A Überschrift Gandhi, Churchill, Roosevelt, Martin Luther King. Ein Physiker, Schlagpolitiker und Führer. Weil nicht nur Geschichte verderdi, verderdi die Realität. Aber seien wir ehrlich, Einstein war nicht perfekt. Als Himmel, so mittel. Mein Leben war unglücklich mit ihm. Ignoriert sie, versank in Arbeit, betrog sie. Als sie sich scheiden ließen, schrieb ein List von Bedingungen für das weiter Zusammenleben. Dweren Punkt wie, du darfst keine intimate von mir erwarten, du musst aufhören, mit mir zu reden, wenn ich es verlang. Du musst sofort mein Schlafzimmer verlassen, wenn ich es verlang. Wirklich, Albert? Das ist keine das ist Sklaverei? Als Vater? Notschlechter. Dr. Lieserl, nie gesehen, aber ihr Schicksal unwissend. Son Edward, Schizophreniker, stirbt in der Psychiatrie. Vater besuchte ein paar Mal im Leben. Hans Albert, sie hungen wurden besser, aber spät. Einstein gab selbst zu. Ich war kein guter Familienvater. Die Wissenschaft hat mich verschlungen. Is kursieren gerekt. Das mir Leben mit Autoren seiner von Arbeiten war, aber Beitrag verschwiegen wurde. Direkt Beweis gibt es nicht, aber sie have definitiv bebergnen. Wie viel umstritten Frage? War Einstein frauenfeindlich? Nein. Aber war ein Egoist, der Arbeit aber Family stellt? Definitiv ja. Auch in seinen Tagebuchen, die kürzlich veröffentlicht wurden, fand man rassistische Kommentare über Chinesen, die auf einer Reise in den 1920ern traf. Nicht sie fleigig, aber dumm. Unegenem, das von einem Menschen zu lesen, den man für Humanisten heilt. Menschen sind komplex, selbst Genies. Hier ist, was wirklich das gern springt. Einstein trat sein ganzes Leben gegen Krieg ein. Weigert sich, das militaristische Manifest im Ersten Weltkrieg zu unterschreiben. Kritisierte Militarismus, Imperialismus, Nationalismus. Ein derselb Mensch unterschrieb den Brief, der die Schaffung der österreichischen Waffe der Geschichten Gang setzte. Erklärt, ich hatte keine Wahl. Das Risiko, das Hitler die Bomben zuerst bekommt, war zu groß. Aber dann wurden die Bomben nicht auf Deutschland abgeworfen, das bereits kapituliert hat, sondern auf Japan, auf Zivilstadt, auf Frauen kinder Alte. Einstein war davon gebrochen. Den Rest seines Lebens verbrachte damit, für Nuklearbrüstung zu kämpfen. Unterschrieb Petitionen, hielt Reden, schrieb Artikel. 1955. Ein Woche vio seinem Tod. Unterschrieb das Russell-Einstein Manifest, ein Dokument, das zum Verbot von Atomwaffen aufruft. Sein Mitarbeiter, Bertrand Russell, britischer Philosoph und Pazifist. Im Manifest stand, wir müssen lernen, auf neue Weise zu denken. Wir müssen uns nicht fragen, welch Schritt wir für den militarischen Sieg unserer Seite unternehmen sollen, sondern welch Schritt wir unternehmen müssen, eine militärische Konfrontation zu verhindern, deren Ausgang für alle Katastrophe wäre. Das war sein letzter Aufruf an die Menschheit. Ein Woche später starb er. Haben wir zugehört? Nein, das Wetrüsten ging weiter. UdSSR und USA hiefen 10.000 Atomsprengwaffen. Die Welt war mehrmals am Rand eines Atomkriegs. Kubelkreis 1962, Fallalarm in den 1980 ERN. Jetzt haben nun Länder Atomwaffen. Gesamtleistung, ständig, und die Zivilisation mehrmals zu zerstören. Einstein fniegt die Box der Pandora. Aber in zu beschuldigen ist wie den Erfinder des Schießpulvers für alle Krieg mit Schusswaffen verantwortlich zu machen. Weißt du, was das inspirierendst in Einsteins Geschichte ist? War kein Wunderkind Mutant aus Filmen.
a sprach nicht bis drei. Man nanten talentlos. A kont notch der uni keinen Job finden. Sein sterk lag wonders. In Neugier. In Sturheit. In der Fähigkeit, monatlang, jahrelang, jahrzehntelang bei einem Problem zu bleiben. A war nicht schnell. A war tiefgründig. Is ist nicht so, dass ich klug bin. Is ist so, dass ich länger bei Problemen bleib. A brecht sich selbst bei. Euclid MIT 12. Kant 19. Haar Mathematik mit 16. Ohne Nachhilfelehrer, ohne Online-Kurs, nur Bucker und Gern. Ignoriert oder Richardson. Wenn der Lehrer sagt, so matcht man is, fragt warum? When Newton sagt, Zeit ist absolut, prüft die Mathematik und sagt nein. Hat keine Angst, dumm auszusehen. Stellt kindisch fragen. Was wird es sein, wenn ich mich MIT licht geschwindig büge? Wachsehen lachten. Und bate auf diese Frage die relative Theorie auf. War ein Trümmer. Stellt sich vor, fantasierte, spielt Gedankenexperiment. Dann prüft mit Mathematik. Und war menschlich. Matcht Feller, kosmologisch konstant. Zweifelt, in der Quantenmechanik. Beruf, die Atombombe. War kein Gott. War ein Mensch. Ein sehr kluger, sehr neugieriger, sehr hartnäckiger Mensch. Und das gibt Hoffnung. Wenn is schafft, vielleicht schaffen wir es auch. Nicht die Physik umschreiben, natürlich. Aber unsere Problem lassen, unsere Ziel erreichen, unsere Welt verändern. 1955, nach Einsteins Tod, fand man ein Blatt Papier auf seinem Schreibtisch. Schrieb bis zum letzten Moment etwas. Formellen, Gleichungen, der Physik, die einheitliche Theorie zu finden. Nicht fertiggestellt. Aber vielleicht liegt darin der Sinn? Wissenschaft ist ein endloser Prozess. Jede Antwort sucht neue Fragen. Einstein beantwortet Newtons Fragen, sucht aber Fragen für die nächsten Generationen. Jetzt arbeiten Physiker in Quantengravitation, Stringtheorie, Multiversum. Sie versuchen zu wollen, was Einstein begann. Vielleicht findet in 50 Jahren jemand die Theorie von allem. Vielleicht ist es ein Engelter, dem bei der Arbeit langweilig ist und der in der Freizeit Aufgaben erledigt. Vielleicht ist es ein Student, den Professoren für seltsam halten. Vielleicht bist du es. Einstein beweis, es ist egal, woher du kommst, wer deine Eltern sind, wie du in der Schule warst. Wichtig ist, wie neugierig du bist und wie hartnäckig. Seine letzte Botschaft an die Menschheit war keine wissenschaftliche Formel. Es war ein Aufruf zu Frieden, Vernunft, Menschlichkeit. Wir müssen lernen, auf neue Weise zu denken. Albert Einstein starb am 18. April 1955. Aber sein Leben. Seine Formellen funktionieren. Seine Fragen wurden auf Antworten. Und irgendwo sitzt jetzt ein Kind mit einem Physikbuch, schaut zu den Sternen und denkt, was ist da draugen? Vielleicht ist das der neue Einstein. Vielleicht bist du es.